ቲቶ ምዕራፍ 2 Titus chapter 2 አንተ ግን ሕይወት ለሚገኝበት ትምህርት የሚገባውን ተናገር። ሽማግሌዎች ልከኞች፣ ጭምቶች፣ ራሳቸውን የሚገዙ በእምነትና በፍቅር በመጽናትም ጤናሞች እንዲሆኑ ምከራቸው። እንዲሁም አሮጊቶች ሴቶች አካሄዳቸውን ለቅዱስ አገልግሎት የሚገባ የማያሙ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይገዙ በጎ የሆነውን ነገር የሚያስተምሩ ይሁኑ። ኢየሱስ ይባረክ። ቆነጃጅትም የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ ባሎቻቸውን የሚወዱ ልጆቻቸውን የሚወዱ ራሳቸውን የሚገዙ ንጹሖች በቤት የሚሰሩ በጎዎች ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከሯቸው። Amen. Book of Titus chapter 2 from verse 1 to 5 it says that, but speak thou the things which become sound doctrine, that the aged man be sober, grave temper, aid sound in faith, in charity and in patience. The aged woman likewise, that they be behavior as it becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children, to be discreet, chastened, keeper at home good, obedient to their own husband, and that the word of God be not be blasphemed. እሺ እንግዲህ አሮጊት ነኝ ያው ወጣት ቆነጃጅትን as you see, I'm an old lady, but it speaks about here that the young ladies and the young women በቤታቸው እንደ ክርስቲያን እንዴት መኖር እንዳለባቸው ነው የምመክረው ወይም ማስተምረው። And therefore, so what I'm going to try to counsel or teach you about is that how you should live in your home, in your house, how you should live in your house of God. እንግዲህ ለወንድሞችም ይሆናል። እንግዲህ እናት ትሉኛላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። It might be also for the brothers because I know you called me also a mother. እንግዲህ እናት ደግሞ ወንድም ሴትም ልጆቿን ትመክራለች አይደል? So as you know, as a mother counsels both the male and the female. ትፈቅዳላችሁ? Will you allow me to do that? ኢየሱስ ይባርክልኝ። Well, may the Lord Jesus bless you. ዛሬ እንግዲህ ማተኩረው ልጆቻቸውን የሚወዱ የሚል ቃል አለ እዚህ ላይ። Today what I'm going to focus on is that to them that love their children. ኢየሱስ ይመስገን። Jesus bless you. ኢየሱስ የሰጠንን ልጆች የወለድናቸውን ልጆች For the children that God has given us, for those children we have given birth to, እምነታችንን እናውርሳቸው። we must actually give them inheritance of our faith. እግዚአብሔርን እናሳውቃቸው። Let us give them the knowledge of God. ከሰው ጋር ከወንድሞች ከእህቶች ከሌላውም ሰው ጋር እንዴት መኖር እንዳለባቸው እናስተምራቸው። Also let us teach them how they should live with their brothers and the sisters in the house of God. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. በተለይ ገና ትንሽ ልጆች ላላችሁ እናቶችና አባቶች ነው ትንሽ ነገር ነው የምናገረው። ጊዜ መውሰድ አልፈልግም፣ ግን በጣም ግን ጠቃሚ ነገር ነው የምናገረው። በደንብ እንድትሰሙ እፈልጋለሁ። I'm not going to take too much time, but just please focus for just few minutes because I'm going to speak about your little children that you have. እሺ ምሳሌ 22:6 ላይ in Proverbs chapter 22 verse 6, book of Proverbs chapter 22 verse 6, ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለም ጊዜ ከዚያ ፈቀቅ አይል። Amen. Proverbs chapter 22 verse 6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. ኢየሱስ እንግዲህ ለልጆቻችን በቤታችን በስጋ ለወለድናቸው ልጆቻችን የመምራትን ስልጣን ለእያንዳንዳችን ሰጥቶናል። Jesus has given us an authority in all our homes to guide and lead our children. እንግዲህ ልጆቻችን ከኛ ነው የሚማሩት። የመጀመሪያው የልጆች ዓለም ቤት ውስጥ ነው። ከኛ ነው የሚማሩት፣ ከእናት ከአባት ነው የሚማሩትና ለዚህ ነው እንግዲህ መሄድ ማለት ሁሉንም ከኛ ነው የሚማሩት። ምናደርገውን አሁን ልጆች ትንሽ ከፍ ሲሉ እንዲታቅፈው ቢሆን እኛ ምናደርገውን ነገር ያደርጋሉ። Our children
They learn everything from us. It is our responsibility to teach them for everything. We are their world, so they pick up every single thing from us, from the mothers and the fathers. መናገር የሚለምዱት ከኛ ነው። The way they speak, they learn from us. ልክ አይደለም? Isn't it? አማርኛ ተናጋሪ ቤት የተወለደ ልጅ አፉን የሚፈታው በአማርኛ ነው። If the child speaks Amharic, and the way they will actually speak in the first tongue is that because their mothers and their father speaks in Amharic from the home. እንግሊዝኛ ተናጋሪ ቤት የተወለደ ልጅ በአማርኛ አይደለም አፉን የሚፈታው በእንግሊዝኛ ነው የሚፈታው። And those who are born in the mother tongue, let's say in an English home, they will speak first English. They're not going to speak in Amharic. እዛ ቤት የሚነገረውን ነገር እየሰማ ነው ልጅ ያንን ኮርጆ ነው መናገር የሚጀምረው። In that house, the child will listen what the words of the mothers and the fathers is, then they will speak out of it. እዛ ቤት ምንም ንግግር ባይኖር, if there is no talking in that house, ልጁ መናገር የሚችል ይመስላችኋል? do you think will the child be able to speak? ከየት ያመጣዋል? Where will the child be able? ምናልባት በዚህ ዘመን እንግዲህ የመከረኛ ስልክ አለ። Maybe because we have this troublesome cell phone these days. በሱ ልጃችንን አፍ ለማስፈታት ካሰብን ብዙ ውጤታማ አይደለም። If we are expecting for our children first to have their tongue open with the cell phone, maybe we are in trouble. ስለዚህ መናገር አለብን። Therefore, we need to speak. ልጁን ማናገር አለብን። We must speak to the child. ገና መናገር ሳይችል Even if he doesn't speak or doesn't know what to say, እንደሚሰማን መናገር አለብን። as if they're listening to us, that small infant babies, we must still speak to them. ከዛ ቀጥሎ እሱ ይናገራል። After that, the child will start speaking. ይመልስልናል አንድ ቀን። One day, the child will be able to respond. ያችን ደግሞ በጣም በናፍቆት ነው የምንጠብቀው አይደል? Isn't it most of us, we desire that day, when will my child actually will speak back to me? ግን ወደ መናገር የምንመራው እኛ ነን። But us, it is ours who will lead them to speak. እሺ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ መሄድ ስላለብኝ Because I have to speak more further fast. እንግዲህ ልጅ ማሳደግ ሁሉም ሰው በምድር ላይ ሰው ልጅ እየወለደ ያሳድጋል። Everybody on earth have to bring up a child in any way. የኛ ማሳደግ ግን But us to bring up our children, ለየት ይላል። it is very different, it's unique. ምክንያቱም Why? ትልቅ እምነት አለን። Because we have a mighty faith. ትልቅ አምላክ አለን። We are a mighty God. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. ያንን እያሳወቀን By making them knowledge of that God, እያስተማርን by teaching them በምድር ላይ on earth መልካም ስነ ምግባር ያለው ልጅ to have a great behavior ለቤተ ክርስቲያንም for the church, ለቤተሰብም for the family, ለአገርም even for the country, የሚጠቅሙ መልካም ልጆች to be useful, good children that are useful to their country. የማፍራት ኃላፊነት አለብን። It is our responsibility to make them fruitful. ከዛም አልፎ Then after that as well, ለመንግስተ ሰማይ ማዘጋጀት። but more after that is that we must prepare them for heaven. ይሄ ትልቅ ኃላፊነት That is great responsibility. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. እህቶቼ፣ My sisters, እናቶች በተለይ especially mothers, በተለይ በመጀመሪያው ሕፃን በመጀመሪያው ጊዜ ወደኛ ነው በጣም ቅርብ የሆነው። mothers, as you know, the first time the child is very close to is us. ልጃችንን እንምራ። Let us lead our children. መቼ When? ሲያድግ Are we going to lead them when they grow up? አሁን ልጅ ነው እንደፈለገ ይሁንና ሲያድግ ነግረዋለሁ፣ ሲያድግ እመክረዋለሁ፣ ሲያድግ አስተምረዋለሁ ማለት አይቻልም። Should we say that, oh, when the child grows up, or when he knows that now he's a child, let him leave him alone. When he grows up, I will teach him. አይሆንም እሱ። That doesn't work. ልጆች በሆነ እድሜ ላይ ማለት እቅፋችን ላይ ያሉ ወይ ደግሞ ያው እንግዲህ መናገርም ችለው መሄድም ችለው እያለን ከማንም በላይ አዋቂ እናታቸው እና አባታቸው ናቸው። ለነሱ ለእንደዚህ አይነቶቹ ለትንንሾቹ ልጆች አሁን ለዚች እናትና አባቷ ከማንም በላይ አዋቂዎች ናቸው። For children, while they still being embraced, even this child, this daughter that's going past by, their mothers and their father is the wisest and the more knowledgeable person in the world for them. ስለዚህ ጆሮአቸው ክፍት ነው። Therefore, their ears are wide open. ሲሰሙን
when they listen to us, ጆሮአቸውን ከፍተው ሲያዳምጡ when they open their ears and listen to us, መንገር ያለብንን ነገር ማስተማር ያለብንን ነገር እንንገራቸው። the things we need to tell them, the teachings we need to give them, we must always be responsible for it. ልጆች ከመቼው እንደሚያድጉ በጣም የሚያስገርም ነው። As you know, it's so amazing how the children grow up so fast. በፍጥነት ነው የሚያድጉት ያሁን ልጆች። These days, the children are growing up very fast. ስለዚህ ቸል ካልን ከተዘናጋን ያመልጡናል። If we neglect and if we stumble, they're going to slip out of our hands. እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። Glory to Jesus. ልጆቻችንን Our children. በማስተማርና በቃል በማስተማርና To teach them through words, በመልካም ምሳሌነት እንምራቸው። we need to lead them to with teaching them words and also by being good examples. ዘዳግም 4:9 አነባለሁ። In Deuteronomy chapter 4 verse 9, book of Deuteronomy chapter 4 verse 9. 4:9 Deuteronomy chapter 4 verse 9. እግዚአብሔር ሕዝቡን ወደ እኔ ሰብስብ፣ በምድርም በሕይወት በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት ይማሩ ዘንድ ልጆቻቸውንም ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን አሰማቸዋለሁ ብሎ በተናገረኝ ጊዜ በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምኩበት ቀን ዓይኖች ያዩትን ነገር እንዳትረሳ፣ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ፣ ነፍስህን በትጋት ጠብቅ፣ ለልጆችህም ለልጅ ልጆችህም አስታውቅ። Book of Deuteronomy chapter 4 verse 9 to 10 is that only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest thou depart from the heart all the days of thy life. But teach them thy sons and their sons' sons, especially the days that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, gather me to the people together, and I will make them hear my word, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, that they may teach their children. ለልጆቻችን እግዚአብሔርን መፍራት እናስተምር። We must teach our children the fear of the Lord. ዘዳግም 6:4 እንደዛው ይላል። ኢየሱስ ይመስገን። Even Deuteronomy chapter 6 verse 4 says the same. በዚህ በጣም ትጉዎች ነን። We are very diligent in this one. ገና በምልክት እግዚአብሔር አንድ ነው እያለን እጃችንን እንዲህ እያሳየን ለልጆቻችን እናስተምራለን። We are very diligent even when we teach our children with our sign, just by finger, say that there is only one God. በጣም መልካም ነገር ነው። That is a good thing. ከዛ ደግሞ መናገር ሲችሉ When they start speaking after that, እንጠይቃቸዋለን። we must ask them questions. እግዚአብሔር ስንት ነው? We ask them, how many gods are there? አንድ ነው። ስሙ ማን ነው? What is his name? ኢየሱስ ነው። His name is Jesus. እየተባባልን እናስተምራቸዋለን። We teach them back and forth like that. መልካም ነው። That is a very good, excellent. ከዚህ ጋር ግን But with that also together, የእግዚአብሔርን ባህሪ ደግሞ ማስተማር አለብን። we must teach them the behavior of God. የእግዚአብሔር ባህሪ We must teach them the essence of God. እግዚአብሔር የሚፈራ አምላክ እንደሆነ We must teach them that God we may have is the God we must fear. የሚከበር አምላክ እንደሆነ He must be glorified. አብረን ማስተማር ይጠበቅብናል። It is our responsibility. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. በቤታችን ቅድም እንዳልኩት ልጆች ሁሉም ነገር ከቤት ነው የሚማሩት ብዬ ነበረ እና እንግዲህ በየቤታችን ስርዓት ይኖረናል አይደል? ስርዓት ሊኖረን ያስፈልጋል። ስርዓት ሊኖረን ይገባል። In all our home, I say that we all have discipline. I'm sure you all have your own principles and disciplines how home runs. ቤት ውስጥ In the house, የሚነካ ነገር አለ፣ there's things that can be touched, የማይነካ ነገር አለ። and the things that cannot be touched. የሚፈቀድ ነገር አለ፣ There's something that can be permissible, የማይፈቀድ ነገር አለ። and there's things that are not permissible. ይሄንን የሚማሩት For them to learn from that, ቤት ውስጥ ነው። they learn in the house. ቤት ውስጥ ነው In the house. መጀመሪያ። In the beginning, they will. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. ከዛ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጡ Then after that, when they come to the house of God, ያለምንም ችግር without any trouble, የሚፈቀደውን ያውቃሉ፣ they know what is allowed, የማይፈቀደውን አያውቁም። they know what is not allowed.
ያውቃሉ የማይፈቀደውን ያውቃሉ የሚፈቀደውን ያውቃሉ They are knowledgeable about what is allowed and not allowed. የሚነካውን ያውቃሉ የማይነካውን ያውቃሉ They will know what is touched, can be touched or what is untouchable. እግዚአብሔርን መፍራት የምናስተምራቸው ቤታችን ውስጥ The way we can teach them the fear of the Lord is in the house, in your homes. መጀመሪያ ቤታቸው ውስጥ እናትና አባታቸውን ማክበር እናስተምራቸዋለን The beginning, we must teach them in your homes to respect the elderly or to respect their mothers and their fathers. እኛ ካልነገርናቸው ካላስተማርናቸው አውቀው አይወለዱም ልጆች Because unless we teach them about it, they will not come with that knowledge when they get born. ስለዚህ Therefore, ሌላ ሰውን አክብረኝ ማለት ሊከብድ ይችላል it might be very difficult to say that, hey, respect that person outside. ልጅን ግን አክብረኝ ብዬ ማስተማር አይከብደኝም But it is not difficult to teach my child, respect me. አክብረኝ ልጄ አክብሪኝ My daughter, respect me. My son, respect me. ምክንያቱም Why? ወላጅሽ ነኝ Because I'm your parent. እግዚአብሔር ደግሞ አንቺን እንድመራ እንዳሰለጥን ሾሞኛል ስልጣን ሰጥቶኛል ስለዚህ ስሚኝ ስማኝ Because God has appointed me to have authority over you and to lead you and to guide you. ይባላል ለልጅ You can say that. It is allowed to say that, and we should. አለዛ ከየትም አይማሩ Otherwise, they will not learn from anywhere. እሺ እንግዲህ ብዙ ዝርዝር ውስጥ ለመግባት ጊዜው አይፈቅድልኝም I- ፖይንቱን ብቻ ነግራችኋለሁ Okay, I'm going to just give you some of the focusing points. I'm not going to go into the more details. ስርዓት ስናስተምር ለልጆቻችን አንድ የሚቀያየር ስርዓት አይሁን Amen. So when we're teaching our children some discipline or principle, we must not be going up and down and changing them one day and after another. አንድ ቀን ይሄን አትንኪ ብለን One day might not say, don't touch this. ሌላ ቀን ደግሞ ችግር የለውም And we change our mind the next day and say, oh, you can touch, it's fine. አትማሩ That is not allowed. That's የትኛው not ነው good. ልክ It's not good. አንድ ቀን አትንኪ አንድ ቀን ንኪ የቱ ነው ልክ So how is that right thing? If it is one day touch, the other day don't, it's not right. ስለዚህ ስርዓታችን አይቀያየር እላችኋለሁ Therefore, let not our principle and discipline change. ኢየሱስ ይባላል Glory to Jesus. መቼ እናስተምር መቼ እንምራ ባልኩት ላይ ልጨምርና For where I say that where can we teach, where can we guide? የዓለም አዋቂዎችን አሁን ምን ይላሉ ልጅ የሚቀረጸው ማንነቱን የሚይዘው ከተወለደ ጀምሮ እስከ 7 ዓመቱ ነው ይላሉ You see, in the studies, what they did is that when the child grows, and from their birth until the age of 7 is where you can actually mold them and craft them. አንድ የሃይማኖት ድርጅት ስሙን መጥራት አልፈልግም ልጅህን እስከ 7 ዓመት ስጠኝና እድሜ ልኩን የኔን ሃይማኖት ተከታይ አረጋዋለሁ ይላሉ አሉ There is one actually belief outside, some other religion, I don't want to mention their name. They say that, give me your child from age 1 to 7 and I will make sure they will obey and follow this doctrine of ours forever. እነዚህ ስላሉ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ It's not because now I'm just giving you example from the worldly studies, but I know there is also explanation in the Word of God, and there is a proof in the Word of God. የሳሙኤል እናት ሳሙኤል ከሷ ጋር የቆየው እስከ መቼ ነበር? If you know the mother of Samuel, until what age did he stay with her? ሳሙኤልን ለእግዚአብሔር ሰጣለሁ ብላ ቃል ስለገባች ወደ እግዚአብሔር መቅደስ መውሰድ ስለነበረባት ጡት እስኪጥል ድረስ አብራ ስትቆይ ጊዜ አላጠፋችም ሃና ለሳሙኤል የሚገባውን ነገር እየነገረች መርታ እዛ መቅደስ ሄዶም እንዴት መኖር እንዳለበት በደንብ አስተምራ ነው የላከችው You see, even though Hannah has promised and made a vow unto God and said that this child I'm going to give unto you for your temple, for your work, but until he reached the age, but she was breastfeeding him and also teaching him how he should live in the house of God. She was crafting him. She was not wasting her time with the child even though he was in infant stage. ከጡቷ ጋራ በደንብ ትምህርቷን አጠጥታ ነው የላከችው ወደ መቅደስ Even while she was breastfeeding him, she was still teaching Samuel.
በሳሙኤል ሕይወት እንግዲህ የምናየው ነገር አለ። እንደምናውቀው ኤሊ ነው ካህኑ፣ ከሱ ጋር ነው የሚያገለግለው። ከዛ አንድ ቀን እግዚአብሔር መጣና በሌሊት ሳሙኤል ተኝቶ ሳለ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ሲጠራው ድምጽ ሲሰማ ሌላ ጊዜ ያው ኤሊ ይጠራዋል ማለት ነው። ወደ ኤሊ ሮጦ ሄደና እነሆኝ የጠራኸኝ አለ። And as you know also, when Samuel went to Eli to actually his priest, when he was getting groomed by him, and one day when he was sleeping, that God was calling him Samuel, Samuel. As much as he was always practiced that, it used to be Eli, the priest used to be calling him. But now, then he ran to Eli and said that, have you called me? ከዛ ኤሊ ጋር ሌሊት ነው እንግዲህ አስቡት፣ ሌሊት ነው፣ ልጅ ነው ይሄ ልጅ፣ መንቀርፍም ያምረዋል፣ መተኛትም ያምረዋል። ግን ድምጽ ሲሰማ ሮጠ ወደ ኤሊ ይላል። ያውም ቀስ ብሎ አይደለም ሄደው፣ እየሮጠ ነው። ይሄ አክብሮትን ያመለክታል። You see, what that teaches us is that when Samuel heard the noise, because he was learning from his mother how to respect, how to be obedient, because he thought like it was Eli that was calling him, so he said he ran. He didn't waste time. He was not walking slowly, but he ran to Eli and said that, have you called me? ሶስት ጊዜ ነው እንዲሆነው። በሶስተኛው ግን ኤሊ እግዚአብሔር እንደጠራው አስተዋለና ከዚህ በኋላ ከጠራ ባሪያ ይሰማልና ተናገር በልና መልስ ስጣለው። እሺ አለ ሳሙኤል። ልክ እንደተባለው አሁንም ጥሪ ሲመጣ ባሪያ ይሰማልና ተናገር አለ። እግዚአብሔር መናገር ያለበትን ነገር ነገረው። You see, because of that, then Eli realized that no, this is a voice from God. Therefore, when you hear this again, he said that, Lord, your servant hears, speak unto me. And God spoke to him. ሐና የእግዚአብሔርን ሰው የምታከብር ሴት ነች። በቃል ብቻ አይደለም ያስተማረችው። ሐና ስትጸልይ ሳሙኤልን እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣት ስትጸልይ ኤሊ መጥቶ አንቺ ስካርሽ እስከመቼ ነው ብሎ ሰካራም ሲላት አይደለም እኮ ጌታዬ ነው ያለችው። እቺ ሴት ምንም አይነት ይሁን ኤሊም ይሁን የእግዚአብሔርን ካህን የምታከብር ሴት ስለሆነች በህይወቷ ምስክርነት ምሳሌነት በቃልም ነው ልጇን ያስተማረችው። You see, Hannah was not just out of her word she was teaching, but she was also great example to Samuel, because when she was seeking to bear a child at the temple, when she was crying, and Eli came and said, hey woman, that you are drunk, until when shall you remain drunk? But she didn't come and got angry and spoke to him otherwise, but she said, my Lord, I'm not drunk. እንግዲህ ሌላም አለ እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሌላም አለ። ጥሩ ምሳሌ ያልሆኑ እግዚአብሔርን የማያውቁ የኤሊ ልጆች አሉ፣ አፍኒንና ፊናስ። በእነሱ ተጽዕኖ ስርም አልወደቀም ሳሙኤል። You see, in as much as that also, they were also bad example, because as you know, the children of Eli were not doing good things in the house of God. ክፉና ደጉን ኃጢያትና ጽድቁን አስተምራ ነው የላከችው እናቱ። Because his mother has taught him what is good, what is evil, what is graceful, what is not. And therefore, when he was there, he was not influenced by the children of Eli. መቼ ነው ሁሉ ያስተማረችው? When did she teach him? ጡት እስኪጥል ድረስ ነው። She taught him until he stopped breastfeeding. ምናልባት እንግዲህ በዛ ዘመን ያው ሌላ ልጅ እስኪወለድ ጡት እንደው ቆይተውም ይጠባሉ ይመስለኛል። እኔ በበኩሌ 4 ዓመት ነው የጠባሁት። ስለዚህ ምናልባት ሳሙኤል 6-7 ዓመት ጠብቶ ሊሆን ይችላል። በዚህች ዕድሜ ነው ይሄን ሁሉ አስተምራ የላከችው። You see, she took her time. Most of the time, maybe in those olden days, they gave breastfeeding for a long period of time. Even me, 4 years. Therefore, maybe when Samuel was with his mother Hannah, maybe he was getting breastfed for maybe 6 years, maybe 7 years. Therefore, she was teaching him in that period. እናቶች Mothers, የሐና ጸጋ እናንተ ላይ ይፍሰስ። may the grace of Hannah be upon you. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. ሌላዋ ደግሞ የሙሴ እናት ነች። And the other one is the mother of Moses. ያው እንግዲህ ሙሴ እግዚአብሔር የመረጠው ሰው ነው። ወንድ ልጅ ሁሉ ይገደል በሚባልበት ጊዜ ሸሽገው፣ ከዛ ደግሞ መሸሸግ ሳይቻል ደግሞ እናት ዘዴ ፈጥራ ሳጥን አዘጋጅታ ቅጥራ ለቅልቃ እዛ ላይ አድርጋ አባይ ወንዙ ውስጥ አድርጋ ኢየሱስ ይመስገን እግዚአብሔርን ተማምና
And the mother of Moses, as you know also, when the time they were saying that kill all the firstborn of the Israel, but she protected her son, she looked after him by trusting God. She put him in a basket and she put him into the water, that trusting God that he will look after this child. ከዛ ሴት ልጇን እንደሷ ጥበበኛ አድርጋ ያሳደገቻትን ሴት ልጇን እስቲ የሚሆንበትን ብላ ላከቻት። እሷ ቆማ ያየች የፈርዖን ልጅ መጣች፣ አነሳችው። ከዛ ያቺ ጥበበኛ ሴት እህቱ ጠጋ አለችና የምታጠባ ሴት ላምጣልሽ አለች። And you see, even the wisdom of Moses' mother is that after she did that, she told her daughter as well, go and follow where the basket goes and see who will find my son. And when the son Moses was found by the Pharaoh's daughter, and the daughter came and whispered into the ears of Pharaoh's daughter, and she said, do you want a mother from the Israelite that they can feed her, they can feed this child? አምጪልኝ አለች። እናት መጣች። Then the Pharaoh's daughter said, bring that mother and let her feed this child. አጥቢልኝ ብላ ነው የሰጠቻት። She told her, then she brought them. She didn't know who the Moses mother was, but she said, bring her and let her breastfeed. እስከዚህ ዓመት ድረስ አሳድጊልኝም አይደለም አጥቢልኝ ወስደሽ አጥቢልኝ ያለቻት። ግን የሙሴ እናት ግን ጡት ብቻ አይደለም ለልጇ የሰጠችው ትምህርት። ኢየሱስ ይመስገን። እዚህ የምታድግበት ቤት ያንተ ቤት አይደለም፣ ያንተ ዘር አይደለም፣ ያንተ ወላጆች አይደሉም፣ ያንተ ህዝብ ሌላ ነው እያለች ያን ባሪያ ህዝብ ምኑም የማያምር ህዝብ እየነገረች ስለሱ ስለ ተስፋ ቃሉ ስለሚያመልከው አምላክ እየነገረች ኢየሱስ ይመስገን ውስጡ ከታ ጊዜዋን ሳታጠፋ ያው ለፈርዖን ልጅ ሰጠች። You see, the mother of Moses then, she didn't waste her time. When she had then Moses to feed, she was teaching Moses every day. She was telling him, this is not your seed. This is not your house. Your brothers, your sisters are out there. This is not your family. This is not where you belong. Know your God. This is not what the God they worship is not your God. ውጤት ማን ሙሴ ላይ የሰራችው ነገር ውጤት ሙሴ ካደገ በኋላ ያው እናቱ በልጅነቱ ከጡት ጋር የነገረችው ነገር ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። ሃሌሉያ Hallelujah. So the result of his mother actually breastfeeding him and teaching him when he was a child, you will know the result and the proof, because when Moses grew up and he says that I do not belong into the house of Pharaoh. አቤት ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ He said more than the money and the riches of the Pharaoh, ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ። he chose the suffering of the children of God to be with them rather than the riches of Egypt and Pharaoh's house. መመረጥ ያለበትን መረጠ። He chose what he needed to choose. ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ from what he can get a temporary blessing of riches of money of earthly things. ያው ዕብራውያን 11 ላይ ነው የምናገኘው ታሪኩን። We can find the story in Hebrews chapter 11. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. ያው እንግዲህ ልታውቁ ትችላላችሁ ብዙ ነገር ዛሬ መጀመሪያ መማራችሁም አይደለም አውቃለሁ። I know you have learned about it, studied already before. ለማስታወስ Just to remind you. ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ፣ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና። ኢየሱስ ይመስገን። In Hebrews chapter 11 verse 23 and 24 said, by faith Moses, when he was born, was hid from the month and his parents, because they saw he was proper child, and they were not afraid the king's commandment. The focus point is verse 24 said, by faith Moses, when he was come to the years, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷል። He looked at what he needed to remember. ይሄ ልጅ ነው እንግዲህ ጡት እስኪጥል ድረስ ከእናቱ ጋር የቆየ
እናቱ እስከዛች እድሜ ድረስ ያስተማረችው ሰው ነው እስራኤልን ከግብጽ እንዲያወጣ እግዚአብሔር የላከው። This is the child God has chosen to take his people out of Egypt. እሺ ኢየሱስ ይመስገን። ቶሎ ላለው ሰበስባለሁ። ስልጣናችንን በአግባቡ እንጠቀም። ቅድም ባለ ስልጣን ነኝ አንተን ልመራ እግዚአብሔር ሾሞኛል እንበል እንዲያከብሩን እናድርግ ብዬ ነበርና ይሄን ስልጣን ግን በአግባቡ እንጠቀምበት፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጠቀምበት። I spoke earlier on about authority, about giving responsibility, but at the same time we need to use our appointment, our authority in good manner. ኤፌሶን 6:4 ምን ይላል? Ephesians chapter 6 verse 4. አባቶች ሆይ ይላል። It says, fathers, ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ይላል። Ephesians chapter 6 verse 4 says that, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. በጌታ ምክር In admonition of the Lord, አሁን እንዳልኳችሁ and as I said, እንደገና ደግሞ በተግሳጽ and also with the rebuke, ያው እንነግራቸዋለን እናስተምራቸዋለን። we teach them when we teach them about it. We counsel. እምቢ ይላሉ ልጆች። They might refuse. They'll say no. ያኔ ደግሞ In that time, ተግሳጽ አለ። in that time when they refuse, we need to rebuke. ቁጣ ሊሆን ይችላል። Maybe there might be some wrath. የተለያየ ያቀጣጥ ዘዴ አለ በየሀገሩ። አሁን ታይም አውት የሚባል ያቀጣጥ ዘዴ አለ። ምዕራባውያን የሚጠቀሙበት ነው። እዚህ የሚኖር እንደሆነ አላቅም። ከዛ ምን ያደርጋሉ? ሌሎች ልጆች እየተጫወቱ አንተ እዚህ ጋር ለተወሰነ ጊዜ ቁጭ በል ብለው በር ዘግተው ያስቀምጣሉ። So when we rebuke, there are many methods around the world, and some of them they might say like, okay, this is for your child. Said, okay, because you are naughty, time out for you. Every other children can play, but you stand in a corner. የሚፈልገውን የሚወደውን ነገር ማሳጣት ማለት ነው። So it is to to take back what the child desires actually. ተግሳጽ ይባላል። That is rebuke. በተረፈ ግን But የሚያስቆጣቸውን ነገር to provoke them, ያልሆነ ቃል bad words and defiled words, አንተ ማትረባ to say that you useless, ለምንም አትጠቅምም ማለት you will not be useful for anything, ልጁ ይቆጣል። then the child will be angry ሰው ነው because he's a human. ፈቃድ አለው። He's been created. ይከፋዋል። He will get angry. He will እኛ be ብቻ sad. ነን እንደሚከፋን? Isn't that we also will be offended? ትንሹም ልጅ ይከፋዋል። Even the child will be offended as well. አታስቆጧቸው። Do not provoke your children. ስልጣናችሁን በስርዓቱ በጥበብ ተጠቀሙ። Use your authority with great wisdom. ቆላሲስ ላይ ደግሞ In Colossians, አባቶች ሆይ ይላል። እናቶችንም አብሮ ስለሚጠቀልል ነው። it says also in Colossians, fathers, but please understand, it's not just speaking about the fathers, but it also includes the mothers. አባቶች ሆይ ልባቸው እንዳይዝል ልጆቻችሁን አታበሳጯቸው። He said that do not provoke your children into anger. በጣም አንዳንዴ እንሳሳታለን። እንግዲህ መቼስ አስተዳደግን ማንሳት አንዳንዴ ጥሩ ነው፣ ከመጥፎም መማር ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት እንግዲህ አብዛኞቻችን እዛ ሀገር ቤት እንዳደግነው አይነት አስተዳደግ በጣም ትንሽ ከባድ ነው እና አንድ እናት ባለፈው እሑድ የህፃናት ቀን ነበር ጎፋ። አንድ እናት ልጇን ይዛ ቆማለች ግቢ ውስጥና አንድ አገልጋይ ወይ እንዴት የምታምር ልጅ ነው ወይ ስታምር እያለ ይስመዋል ልጇን ማለት ነው። እሷ ደግሞ ምን ይሄ ሰው መሰለ እንዴ? ይሄ እርኩስ እኮ ነው፣ ይሄ እኮ ሰይጣን ነው፣ ለምንም የማይጠቅም ልጅ ነው ስትል ያ ልጅ ቀይ ልጅ ነው፣ በጣም የሚያምር ልጅ ነው፣ ጥቁር ሆነ በአንድ ጊዜ። Let me give you an example, because as parents also we make very great mistakes. So one of the stories I'm going to tell you is that there was this mother brought her child into the church, and very recently, and the child is in a very light complexion. And when the child was there, and because the pastor or one of the ministers saw the child and started kissing the child and said, "Oh, what a beautiful child, what an adorable child." But the mother, out of anger, she said that, "What? This child? Useful, evil. This child is Satan at home." And it said in that moment, the child from that light complexion, it got so red and dark. In Jesus' name. ልጆቻችን ላይ ክፉ የርግማን ቃል መናገር በኢየሱስ ስም ከኛ ይራቅ።
in Jesus' name, we must not speak any kind of curse over our children in Jesus' name. በእኛ አስተዳደግ ማለት ከማመስገን ከማድነቅ የሚበዛው እርግማን ነው። You see, in our growth, in our childhood, whatever, in our times, is that more than to glorify or more than to honor somebody, but to actually speak evil words out of our mouth is more. That's more and more. Oh, specifically, when it comes over onto our children, that we speak more curseful word or evil word rather than giving them encouragement. የእናንተን አላውቅም እንግዲህ I don't know about you. እኛ አካባቢ ግን ልጅ የተመሰገነ እንደሆነ ይኮራል ተብሎ ይታሰባል፣ ይበላሻል ተብሎ ይታሰባል። ግን ውሸት maybe I don't know about you, but in where I am most of the time in our country, to instead, to rather than glorifying the child, say that maybe because the child will get spoiled, he'll become proud, he'll become something else. So therefore, I'm not going to say a nice thing about this child. ማን እንደነገራቸው አላውቅም እንጂ አይሰራም። I don't know who told that to people. That doesn't work. እኔ መቼስ እንደው አንድ ቀን እንኳን እናቴ ምን አለ ብታመሰግነኝ እያልኩ ነው ያደግኩት። Especially me, I used to desire, when will my mother say a positive word? When will she whisper positive things into my ears? ከአቅሜ በላይ ከእድሜ በላይ ነው ሳገለግላት የኖርኩት። ግን እሷ የምታምነው ያን ለምን ታድርግ እናቴ እንኳን አይፈረድባትም። እንዳደገች ስለሆነ የምታሳድገኝ ቤተሰቦቿ እንደዛ ነው ያሳደጓት። ስለዚህ የሆነ ትለወጣለች ብላ ስለምታስብ አንድ የምስጋና ቃል ሰምቼ አላቅም። ግን በቃ ሁሌ ጠብቀው ነበር። You see, when I was growing up, more than my childhood, I was carrying more heavy things. I was looking after the house more than I could bear as a child. In all those time, I used to desire, when will my mother say positive thing? When will she say thank you? But I understand also now is the way she was brought up when she was a child as well, not to say good things. So therefore, maybe she was always thinking, if I say this thing about her, she will be spoiled. She will be like a brat or something like that. Therefore, I'm not going to say anything. So I never heard positive things from my own mother. እንዳልነግራት ደግሞ መናገር ክልክል። And also for me to say that, Mom, aren't you going to say thank you or anything positive? You cannot say that. We are not allowed as well. መናገር ክልክል። We are not allowed to speak back to our parents. እኛ ጋር ግን ክልክል አይሁን መናገር። But please, within us in the church we should not stop our children from speaking to us, from talking to us. ይንገሩ። Let them tell us. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. ይጠቅመናል። It will be good. It will be useful. እኔ ልጆቼ ነግረውኛል። I know my children have told me many times. እግዚአብሔር ይባርካቸው። May God bless them. በተለይ ትልቁ ልጄ But especially the older son. እኔ በቃ ማለት እናቴ እንዳሳደገችኝ ነው እሱን ያሳደግኩት። ምክንያቱም ማውቀው ነገር የለም። አሁንም ምለውን አላውቅም ነበር። Look, even me, I was also bringing up my firstborn the same way my mother brought me, because I also didn't have this knowledge I'm talking to you about today. So I was bringing up in a very rough way. እናቴ ከተናደደች ማለት ወይ ጥፋት መስሎ ከታያት እኔ ላይ ለምን እንዲያረግሽ እንዲኮ ማረግ የለብሽም አይደለም። እዚህ ጋር ያለውን ነገር ምንም ይሁን ምን አንስቶ ኳ ማረግ። You see, then she just, whatever they do, she'll knock them. Apologies, just forgive me, please. There is a car that blocked the road. The number plate is MH20 AOWJ. Okay. የሆነ ኮሮላ ይቆማልና ዘግቶ በጣም ሰዎች ደስተኛ አይደሉም። MH20 WJGP ኮሮላ እባካችሁ ብታነሱ። እሺ እንግዲህ አላቅም እንግዲህ ስለማላቅ ዕውቀት አንሶኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ባጎደልኩት በኩል ሞልቶልኛል። አመሰግናለሁ። I thank God because he added wisdom into me. Then I knew from there on how to do it properly. ከዛ በቃ ማለት እኔም መደብደብ ነው ልጁን ማለት ነው። ልጁን እኔም በመደብደብ ነው ማሳደግ የነበረውና አንድ ቀን ምን አለኝ 12 ዓመት ምናምን ሲሆነው ቀስ ብሎ ነው ያው እማዬ
እባክሽን ከመደብደብ ይልቅ እስቲ መምከርን እወቂ አለ። So my child, like I explained to you then, I was bringing up my firstborn the same way my mother brought me up. So every time I used to strike him, I used to give him hiding daily, every day and night. But when he was growing up, then when he got to age of 12, what he did was he very softly, not with abruptness, not with a loud voice, he said, Mom, instead of always striking me or beating me up, will you just counsel me? Will you just teach me as a mother? ከዛ ለቢሾፕ ደጉ ለአባትየው ስነግር እውነቱን ነው አለኝ። Then I told to his father, Bishop Degu, and Bishop Degu said, he is right. ከዛ ወዲህ ተለወጥኩ። ሌላም ታሪክ አለ፣ እሱን አላወራም። ከዛ ወዲህ መምታት አቆሜ መምከር ጀመርኩ ማለት ነው። After that, amen, after that, glory to God, I stopped striking him or beating him up or giving him a hiding, but I started counseling him, I started teaching him. እሺ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። እሄዳለሁ፣ ጨርሳለሁ። ለዚህ ሁሉ የሚጠቅመን እንግዲህ ለልጆቻችን ጊዜ መስጠት ነው አይደል? ከልጆቻችን ጋር ጊዜ ካላሳለፍን መቼ እናስተምራቸዋለን? What is very important out of everything that I'm explaining also is that what is very important is that parents spend time, take time with your children. መቼም ይሄ ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ ይገባኛል። I understand it's very difficult. በጣም ብዙ ስራ አለባችሁ። I know you have a lot of work, your business. ሆኖም ግን But እስቲ ማለት እኛም ስርዓት ይኖራል። and even that, us as parents, we need to have discipline as well. አንድ ያነበብኩትን ልንገራችሁ ስለሚጠቅም ከልጆቻችን ጋራ ጠዋት ሲነሱ 7 ደቂቃ ብቻ ያለምንም ሌላ ነገር ስልክም ጭምር ስልክ ቢጮህም ሳናነሳ ሌላ ሰው ቢጠራንም ሳንመልስ ከልጆቻችን ጋር 7 ደቂቃ ብቻ ብናጠፋ And there's some study also I have read, just because I believe it will give you a teaching. It says that the teaching it gives, or the reading, the study, every morning, without any distraction, no phone, no TV, no other things, without being distracted, just to spend 7 minutes every morning with our children. ከዛ ትምህርት ቤት ከገቡ በኋላ ደግሞ ከትምህርት ቤት መልስ ደግሞ 7 ደቂቃ ብቻ። And after that, when they come from school, also to give them 7 minutes undivided attention. ሶስተኛ ከመተኛታቸው በፊት 7 ደቂቃ ብቻ። And then the third one is 7 minutes before they go to bed. ስንት ሆነ? በቀን 21 ደቂቃ ብቻ። So therefore, all together, if you add it up, is 21 minutes spent with our children per day. ከ24 ሰዓት 21 ደቂቃ ለልጆቻችን መስጠት መቼም በጣም ትንሽ ነው፣ ግን በጣም በስርዓት ብንጠቀምበት ይጠቅመናል። It is very little, but as long as we do it with discipline, with great manner, it will be great change. It will bring great change to our children. ኢየሱስ ይመስገን። Amen. ታዲያ አሁን እውነት አንቺ የምትይው ነገር እንደዚህ ከትንሽነትም ጀምሮ በቃ ተከታትለን መክረን አስተምረን እንደዚህ ካሳደግን ልጆቻችን ምንም ጉድለት የሌለባቸው በቃ ፍጹም የሆኑ ልጆችን እናፈራለን ብለሽ ታምኛለሽ ካላችሁኝ የኛ ድርሻ አለ፣ የእግዚአብሔር ድርሻ። Amen. And so then now, you might be saying that, are you telling us, Mom, that if we bring our children the way, however now everything the teaching you've given us, are you saying our children will be okay, no trouble, no anything, no evil thing will come upon them? What I'm saying is that there is a portion of responsibility on our side, and there is a portion of responsibility to our Lord Jesus Christ. ሐዋርያው ጳውሎስ በመንፈስ ለወለዳቸው ልጆቹ ለኤፌሶን ሰዎች እንደዚህ አለ። In Ephesians, Apostle Paul said this to his spiritual children. ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ እንደሆንኩ ዛሬ በዚች ቀን እመሰክርላችኋለሁ፣ የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬያችኋለሁና ምንም አላስቀረሁባችሁ። 20 ሐዋርያት ሥራ 20 ቁጥር 26
In book of Acts chapter 20. Book of Acts chapter 20 verse 26. Wherefore I take you to record of this day, and that I am pure from the blood of men, for I have not to be ashamed to declare unto all the counsel of God. እሺ እነዚህኑ ሰዎች ስለ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ? ኤፌሶን 3 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ ምክንያት ለነዚህ ምንም ሳያስቀር ምክሩን ሁሉ ለነገራቸው ልጆቹ መንፈሳዊ ልጆቹ ስለዚህ ምክንያት በሰማይና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት እንበረከካለሁ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስን በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይስጣችሁ የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ። ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ ይባረክ። ልጨርሰው። ርዝመቱ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱን ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ እኔ ድርሻዬን ተወጥቻለሁ። ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ ነኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንበረከካለሁ። ኢየሱስ በራሱ ኃይል ኢየሱስ ይመስገን። Hallelujah. Ephesians chapter 3 verse 14 says, Ephesians chapter 3 verse 14 it says that we need to also, from what as our portion, we need to take responsibility. But from there, after that, we need to give it or leave it unto God. እሺ ኢየሱስ ይባረክ። የትውልድ ጸሎት አለን እናቶች። There is a prayer for generation mothers. ስለዛ በጣም ኢየሱስን አመሰግናለሁ። For that we glorify God. ብዙ ጠቅሞናል። It has given us so much of blessings. ኢየሱስ ይባረክ። Glory to Jesus. ስንጸልይ የተስፋ ቃል ይዘን እንጸልይ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 ቁጥር 23 ላይ እነርሱ እግዚአብሔር የባረካቸው ዘር ናቸውና በከንቱ አይወልዱም። ኢየሱስ ይባረክ። In Isaiah chapter 65 verse 23, he given us, but in this are not for use. For use to be not to be useless, but rather to be fruitful and great inheritance. ኢየሱስ ይባረክ። እነርሱ ከነልጆቻቸው የእግዚአብሔር ብሩካን ዘር ናቸውና በከንቱ አይደክሙም፣ ለጥፋትም አይወልዱም። የኛ ልጆች ለጥፋት አይወለዱ። Our children are not born for destruction. ኢየሱስ ይባረክ። ይህን የተስፋ ቃል እያያዝን ኢየሱስ ደግሞ በቃሉ በጣም ታማኝ አምላክ ስለሆነ ይፈጸምልናል። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ኢሳይያስ 44:3 በተጠማ ላይ ውሃን በደረቅም መሬት ላይ ፈሳሾችን አፈሳለሁና መንፈሴን በዘርህ ላይ በረከቴንም በልጆች ላይ አፈሳለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። I'll pour my spirit and also I'll put my blessing over your children. በፈሳሾችም አጠገብ እንደሚበቅሉ እንደ ሀያ ዛፎች በሳር መካከል ይበቅላሉ። ይህ እኔ የእግዚአብሔር ነኝ ይላል። ያም በያዕቆብ ስም ይጠራል። ይህም እኔ የእግዚአብሔር ነኝ ብሎ በእጁ ይጽፋል። በእስራኤልም የቁልምጫ ስም ይጠራል። ልጆቻችን የእግዚአብሔር ናቸው። ልጆቻችን የሰይጣን አይደሉም። ልጆቻችን የዓለም አይደሉም። Children belong to God. They do not belong to Satan. They do not belong to the world. ኢየሱስ ይባረክ። ይሄን በልጆቻችን ጆሮም እንናገር። አንተ የተቀደስክ ዘር ነህ። አንተ ለጥፋት አልተወለድክም። አንቺ ለጥፋት አልተወለድሽም እያልን ለልጆቻችንም እንንገራቸው። እናቶች አንዘናጋ፣ እድሜያቸው ሳያመልጠን እንትጋ። አባቶችም እንደዛው። ኢየሱስ ይመስገን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። በሸመገለ ጊዜ ከዛ ፈቀቅ አይልም ይላል። አያችሁ ሰው አሁን የምድር አዋቂዎች ምን ይላሉ? ሰው በልጅነቱ እዛ ቤት ውስጥ የተቀረጸውን ማንነት ነው የሚይዘው። ትልቅ ሰውም ሆኖ አርጅቶም ያ ነገር አይለቀውም የሚል ቦታ ላይ ደርሰዋል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል እኛን በጊዜ ለልጆቻችን መንገር ያለብንን እንድንነግር የሚያስተምረን
ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ኃይል ይስጣችሁ። May God bless ጸጋውን you to this ያብዛላችሁ። strength. Amen. ኢየሱስ